tiếp á, thì Dạ. chính tôi cũng là cái người được hưởng lợi trong cái hội thảo công tác xã hội trong suốt nhiều năm qua, và rất là bổ ích cho công tác công việc của tôi trong thời điểm hiện tại. Rất mong là các anh chị cũng cảm nhận được điều này, cũng học được những cái điều này rất là bổ ích, có hữu ích cho các anh chị trong công việc của các anh chị trong thời gian tới. Yeah. Được chưa Yến ơi? Yes, our interpreters are ready. So, Dr. Harsh, please begin. Thank you for your waiting. Sure, and thank you for having me back. I think this is the third year in a row. Yeah. And I keep coming back because the participants are always so engaged and full of wonderful ideas and just great people. So thanks for having me back. Trước tiên thì rất cảm ơn mọi người đã mời cô được cho cô rồi, và đây là năm thứ 3 liên tiếp cô tham gia vào hội thảo này, bởi vì các tham dự viên của chúng ta luôn luôn rất là nhiệt tình và mọi người đã đóng góp những cái ý kiến rất là tuyệt vời, và các bạn đều rất là tuyệt vời, và đó là cái lý do mà khiến mà cô luôn luôn mong muốn được quay lại với hội thảo của chúng ta. Let me get my PowerPoint up. Chia sẻ cái slide PowerPoint. Okay. All right, and please feel free to stop with questions at any time. I'm happy to answer. Trong quá trình cô báo cáo là nếu mà các anh chị có câu hỏi thì các anh chị cứ việc là đặt câu hỏi, cô rất là sẵn lòng để trả lời. Okay, so you all have probably read the description. Basically, we're going to talk about how photography can be used in social work and social change efforts. Có thể là tất cả các bạn đã xem qua cái phần mô tả, thì ở đây thì cô sẽ nói về là nhiếp ảnh sẽ được sử dụng như thế nào trong công tác xã hội cũng như là thay đổi xã hội. And how it can be used by practitioners, instructors, and researchers. Và nhiếp ảnh cũng có thể sẽ được sử dụng như thế nào với các nhà thực hành, các người hướng dẫn cũng như là các nhà nghiên cứu. And I'm going to focus on a few techniques: photo voice, photo mapping, phototherapy, and digital storytelling. Và cô sẽ tập trung vào một số kỹ thuật như là kể chuyện bằng hình ảnh, lập bản đồ hình ảnh, trị liệu bằng hình ảnh và kể chuyện. I won't go over the objectives too closely, but basically, by the end of this workshop, hopefully you will have some ideas of ways to use photography in your practice and teaching or research. Cô sẽ không đi vào cái phần mục tiêu quá cụ thể, nhưng mà nhìn chung là sao cô hy vọng là vào cuối hội thảo này chúng ta sẽ có một số cái ý tưởng về cái việc là chúng ta sẽ thực hành cũng như là đưa cái ý tưởng này vào trong nghiên cứu cũng như giảng dạy. So this is actually based on a book published last year. You can take a look at the cover, and I have two co-authors, Matthias Nalepa and Anissa Rogers. Anissa is at a school in Washington State, and Matthias is in Virginia. Và cái phần báo cáo này thì cơ bản là sẽ được dựa trên một quyển sách đã được xuất bản vào năm ngoái. Thì các anh chị có thể nhìn vào đây là cái bìa của quyển sách,
Và quyển sách này thì cô có 2 đồng tác giả, đó là Marcia và Niger Rogers, và họ đến từ một cái trường ở bang Washington, còn Marcia thì ở Virginia. And I actually took the photograph that they chose for the cover, and I'll talk more about that particular photograph later. Yeah. Thì cô cũng đã có chụp lại tấm hình mà mọi người đã chọn và cô sẽ nói về nó sau. So the book, there are a few links here. I guess I could put them in the chat of ways if someone is interested in looking at the book or purchasing it. Let me put the links in the chat. Dạ, và cái quyển sách thì ở đây có một số cái link, thì cô sẽ cho những cái link nào vào trong cái khung chat. Và nếu mà các anh chị có quan tâm đến cái quyển sách hoặc là có ý định muốn có được quyển sách này, mua được quyển sách này, thì bây giờ các anh chị có thể tham khảo cái link mà cô đã cho vào trong khung chat. Oh, it just is pasting to the to the PowerPoint. I can never get it into the chat. I can never paste into the chat for some reason. Well, I've made a huge mess, everyone. I apologize. I think I'm just gonna forget it. I have been a huge mess. I'm sorry. I think from the notes you should be able to cut and paste if you want to do it. Yeah, I'm gonna leave that. I'm gonna leave that be. All right. Dạ, cô nói là cô hồi nãy là cô đã dán ngay vào trong cái file PowerPoint. Cô thường hay gặp một số cái vấn đề kỹ thuật rắc rối khi mà lần sử dụng cái phần này, nhưng mà nếu mà các anh chị có quan tâm thì trong cái tài liệu của chúng ta nó có cái đường link đó, và chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về cái quyển sách này ạ. So I kind of want to start with a question that might kind of get us into a certain mindset, and you can put it and look, probably we don't want too many people answering the question. Maybe we'll limit it to, I don't know, 5 or 7 folks if we can. But in the chat you can put your thoughts on, is social work an art or a science? Dạ, ở đây thì cô với một cái câu hỏi mà nói chung là để có thể gợi lên trong chúng ta một số cái nhận thức, cái tư duy về cái chủ đề này, thì có thể là các anh chị có thể là cho cái câu trả lời của mình vào trong khung chat ạ. Thì ở đây có thể là cô sẽ sử dụng, chúng ta sẽ có khoảng 5 hoặc 7 anh chị có thể là chia sẻ ý kiến của mình vào trong khung chat hay không ạ? Thì câu hỏi ở đây là công tác xã hội nó là một cái nghệ thuật hay là một cái khoa học? I saw a few answers there, and I would agree that it's both. It's both. There's a science to it for sure, because we have certain tools and methods and theories that we use that have been tested. Có thể là ở đây đa số các anh chị sẽ cái câu trả lời đó là nó là cả hai ạ. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là xét về một mặt thì nó sẽ là khoa học, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có những cái công cụ, những cái phương pháp cũng như những cái lý thuyết mà chúng ta sử dụng để chúng ta có thể là kiểm định lại. But we can probably also agree that there is definitely an art to the practice of social work as well. Nhưng mà chúng ta đây cũng có thể đồng ý là đây là một cái nghệ thuật, bởi vì đây là cái cách mà cái việc mà khi mà chúng ta thực hành cái công tác xã hội thì nó cũng chính là một cái nghệ thuật. Would you mind interpreting a couple of the comments in the chat also? Yeah, sure. Please wait for that.
back to me. Làm từ đây boss Ninh cần nhớ là một con Ninh cần có tiếng này cho. Yes. Some participants in Vietnamese, they say that social work is a kind of science, but we also need art here. And many of them, yeah, the second one similar, both an art and a science. Social science is a kind of social work is a kind of science, but we need to be clever or skillful in applying art in order to be more successful. And social science, social work is a science, and art is one of the approach or the way that we use to apply it. Right, exactly. Yeah. Yes. People. I'm reading the other one. The social worker is an artist. Yes. Yeah, và cô cũng đồng ý với chúng ta là cái nhân viên công tác xã hội cũng như là một nghệ sĩ. Neil, what would you say about this? Not one, not two. It's both. It's both and. Dạ, thầy nói thì thật ra thì đây cũng không phải là một hay là hai, mà cái này là cả hai ạ. Don't worry, Neil, I won't put you on the spot anymore. Well, I don't. No, Those of you that you can put me on the spot, Chris. I love it. those of you that know Neil know that he is a amazing therapist, social worker, but also equally amazing photographer. So he's a good resource to have here. Dạ. Như các anh chị cũng có thể biết đó, thầy Neil thì không chỉ là một nhà trị liệu rất là xuất sắc, một nhân viên công tác xã hội tuyệt vời, mà thầy còn là một nhiếp ảnh gia cực kỳ giỏi, và có thầy sẽ là một cái nguồn tài nguyên rất là tốt mà chúng ta có thể khai thác được ở đây. Okay. So we agree that social work is both an art and a science, and I do like seeing the social worker as an artist. I really like that. Như vậy thì tất cả chúng ta đều đồng ý là công tác xã hội nó vừa là một ngành khoa học lại là vừa một nghệ thuật, và cô cũng thích cái ý tưởng là chúng ta sẽ nhìn nhận nhân viên công tác xã hội như là một nghệ sĩ. Let's see, one more comment. Oh, that's fantastic. Great comment. Thank you. So, oh, go ahead. I'm sorry. Các anh chị đã có những cái ý kiến rất là tuyệt vời và xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. So, by using the tool of digital photography in our social work endeavors, it can not only be a creative process, but it also has a scientific basis. So, the art and the science. Khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ là nhiếp ảnh kỹ thuật số để mà trong công tác xã hội, thì nó không chỉ là một cái quá trình sáng tạo mà nó còn có một cái cơ sở khoa học. And we can use this tool in our work at macro, meso, and micro levels with individuals, groups, families, organizations, and communities. Và chúng ta có thể sử dụng công cụ này trong cái công việc của mình ở cả cấp độ là vi mô, cấp độ trung và cả cấp độ vĩ mô. Cùng với chúng ta có thể áp dụng với là cá nhân, các nhóm, gia đình, các tổ chức và cả cộng đồng. So I'm going to start with a method called photo voice. Và bây giờ cô sẽ bắt đầu với một cái phương pháp gọi là kể chuyện bằng hình ảnh. It's also commonly called participatory action photo voice, and it uses photography to identify
needs, assets, and start kind of a conversation, and with the aim of creating some kind of positive change in a situation. Và ở đây á, là nó thường được gọi là cái photo voice, tức là kể chuyện bằng hình ảnh. Ở đây chúng ta sẽ dùng nhiếp ảnh để mà chúng ta xác định được những cái nhu cầu, những cái tài nguyên, và chúng ta có thể là bắt đầu những cái cuộc hội thoại. Và mục đích ở đây là chúng ta sẽ là tạo ra một số những cái thay đổi tích cực trong một cái tình huống nào đó. Many times it's a tool that you can use to change policies or change certain actions in a community. Và cũng là rất là nhiều lần thì cái nhiếp ảnh này cái kỹ thuật này được sử dụng như một cái công cụ để chúng ta có thể dùng để thay đổi những cái chính sách nào đó, hoặc là chúng ta có thể thay đổi một số cái hành động nào đó trong một cái cộng đồng. So the steps of photo voice. First, you need to plan the project pretty carefully. You identify the issue that you want to look into and recruit participants, usually people that are impacted somehow by the issue. Và những cái bước của cái chạy chuyện màn hình ảnh thì các anh có thể thấy là chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải là lập một kế hoạch cho cái dự án đó thật là chu đáo. Rồi chúng ta cũng sẽ xác định cái vấn đề mà chúng ta muốn thể hiện. Sau đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là tuyển cái người tham gia. Thì những cái người tham gia có thể là những người mà họ chịu những cái ảnh hưởng nào đó về một cái vấn đề. So you also need to connect and build rapport with the participants, decide on what equipment you would need, and train the participants. Và ở đây thì chúng ta cũng cần nói và thiết lập mối quan hệ với cái người tham gia. Chúng ta sẽ quyết định những cái thiết bị nào chúng ta cần và chúng ta sẽ tập huấn cho cái người tham gia. Dạ xin lỗi các anh chị, mình vui lòng tắt mic để mà tiếng được rõ trong hội thảo. And usually you give them assignments to take photos of different aspects of the issue. And then they go off and take the photos. Và thông thường thì chúng ta có thể là giao cho họ những cái nhiệm vụ như là họ sẽ chụp hình những cái dưới những cái góc độ khác nhau của cái vấn đề này, và sau đó thì họ sẽ đi ra ngoài và họ sẽ chụp ảnh. The participants then bring photos back to the group and they're analyzed and discussed. Sometimes it would also involve some interviews with individuals that they took photos of. Và những người tham gia sau đó họ sẽ mang những cái bức ảnh của mình quay lại cùng với nhóm, họ sẽ cùng nhau là phân tích và họ sẽ thảo luận. Thì ở trong trường hợp này có thể là cũng cần có đôi khi là chúng ta cần áp dụng là phỏng vấn với những người mà họ đã chụp hình. Once the photos are all analyzed, there's usually some kind of a presentation or write-up, and that is then communicated or presented to many times decision makers in efforts to make some kind of a change. Và khi mà đã phân tích được những cái bức ảnh này rồi thì sau đó họ có thể là trình bày ra, hoặc họ có thể viết về cái điều đó, và những cái này sẽ được là trình bày nhiều lần để mà có thể là đưa ra quyết định, và khi đó thì nó cũng có thể liên quan đến những cái nỗ lực mà người ta có thể thực hiện để mà tạo ra sự thay đổi. Are there any questions about this method so far? Không biết các anh chị có câu hỏi nào về cái phương pháp này không ạ? I'm going to share with you an example of the method. So my colleague Matthias is originally from Germany,
and he goes back. I think he's there right now, actually, in the summer, and he actually has a master's in photography and does a lot of his research using photographic methods. Và bây giờ thì cô sẽ chia sẻ với chúng ta một số cái ví dụ về của cái phương pháp này. Thì đồng nghiệp của cô là thầy Matthias là ở Đức, thì thầy đã quay lại đó rồi, thì cô nghĩ là thầy có thể là vào mùa hè này thì thầy đang ở bên đó. Và Matthias là một cái bậc thầy về nhiếp ảnh, và thầy đã nghiên cứu rất là nhiều về cái việc là những cái phương pháp mà sử dụng nhiếp ảnh. This particular project, he worked with a group of older adults in, I'm sorry, I don't know the name of the town in Germany, but looking at mobility challenges in the community and the outdoor environment for older adults. Dr. Hodge, there is a question from the Okay. participant. Yes, in the chat Sure. box. So what does this method require? What does it require? Usually Is there any requirement to apply this method? equipment. Are we talking about equipment? Yeah. Okay. Usually the participants that you recruit would have either disposable digital cameras of some kind or use their cell phone cameras. Thường thì cái yêu cầu là chúng ta phải có là về mặt những cái thiết bị, đúng không ạ? Và những người mà chúng ta tuyển, những cái người tham dự chúng ta tuyển thì cần phải có là hoặc là cái máy ảnh kỹ thuật số, hoặc là có thể là cái điện thoại có máy ảnh là được. If that did not answer the question, then please let me know. There is another question in Okay. the chat box, but it is in English. Yes, and I think Yes. you can have a look at the chat box. Sure, I can see that. So, hold on. Okay, it's possible to use it. Usually you have a plan, because it's usually they're usually fairly involved projects. So I don't think that I've know any projects that didn't have a pretty clear plan to begin with. Thì thông thường thì chúng ta cũng cần phải có một cái kế hoạch, hoặc là chúng ta cần phải có một cái dự án nào đó mà chúng ta để tham gia vào. Thì theo như cô biết đó, thì thật ra thì cũng không, những cái kế hoạch, những cái dự án đó thì nó cũng cần phải có một cái kế hoạch thật là cụ thể. So there's another question. Well, usually you have participants, people that are affected by whatever issue you're looking at would be taking the photos. And so they usually will go out and take pictures related to the issue, that, have some kind of meaning related to the issue. Yeah. Thông thường thì chúng ta sẽ có những cái người tham gia vào, và những người tham gia này chính là những người mà bị tác động, đang chịu tác động của một cái vấn đề nào đó mà bạn đang nghiên cứu. Và những người này họ sẽ đi chụp ảnh, và khi đó họ sẽ đi ra ngoài, họ chụp ảnh những cái bức ảnh mà liên quan đến cái vấn đề đó. Thì các bạn biết thì điều đó nó sẽ có một cái ý nghĩa nào đó nó liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang tìm hiểu. How can we protect privacy? That's a great
Well, you know, you would have to have consent for taking photos. So, you know, either if it's a child, you'd have to have parent. And you know, this would kind of depend. You know, you can also, when you take photos of people, you can do it in a way that makes them anonymous also. So you're not showing their face. Dạ, có một câu hỏi ở đây là làm thế nào để mà chúng ta có thể là bảo mật. Đối với vấn đề bảo mật thì cô nói là chúng ta phải có cái sự đồng thuận từ những người tham gia khi mà họ đi chụp ảnh. Ví dụ như nếu mà cái người tham gia đó là một đứa trẻ thì chúng ta phải có phụ huynh đồng ý hoặc phụ huynh đi kèm theo. Thì cái này nó cũng là nó cũng sẽ tùy vào những cái tình huống thôi. Và có khi thì khi mà chúng ta chụp hình những cái người nào đó thì mình cũng có thể chụp hình, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để cái người tham gia đó có thể là ẩn danh, tức là chúng ta không có chụp rõ cái gương mặt của họ, chúng ta không có đưa cái gương mặt của họ ra. Someone wanted an example of step 4, and so training participants, you know, you would train participants, you know, you'd review the equipment they would use, which is usually a cell phone. You would make sure everyone understood the purpose of the project, understood things like informed consent and privacy in terms of the photos, taking the photos. Có một anh chị nào đó hỏi về một cái ví dụ cho cái bước thứ 4, đó là cái bước mà chúng ta sẽ tập huấn cho những người tham gia. Ở đây thì các bạn biết là chúng ta sẽ tập huấn những người tham gia, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ xem những cái thiết bị mà họ có, mà họ sẽ sử dụng. Ví dụ như là họ đang sử dụng một cái điện thoại để chụp hình hay không. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải chắc chắn là mọi người đều hiểu được cái mục tiêu của cái dự án này, và cũng sẽ hiểu được những cái, ví dụ những cái đồng thuận, cái việc họ đồng thuận và những cái tiêu chí chuẩn về bảo mật của cái bức ảnh đó. So there's another question about if catching photos by accident, is that photo voice? I probably wouldn't call it photo voice, because you usually have to have kind of a plan and, you know, a number of different people taking the photos, and there's usually a narrative or a story attached to it. Và có một câu hỏi khác nói là nếu mà chúng ta chụp những cái bức ảnh nào đó tình cờ, nhưng mà cô nói theo cô thì cái này nó sẽ không được gọi là kể chuyện bằng hình ảnh, bởi vì khi chúng ta sử dụng cái phương pháp này thì đầu tiên chúng ta phải có một cái kế hoạch, và chúng ta cũng phải biết là một số người khác nhau. Rồi khi mà chúng ta chụp ảnh như vậy thì thông thường nó sẽ có một cái câu chuyện nào ở đó ở trong những cái bức ảnh. Maybe Neil could help me with this. What you might be talking about is more of like documentary photography, where you're documenting some issue. Có thể thầy Neil sẽ giúp đỡ chúng ta với cái phần này, bởi vì thầy Neil có thể chia sẻ với chúng ta là những cái thông tin về cái việc là khi mà chúng ta nhiếp ảnh thì chúng ta làm tài liệu, hoặc là cái cách mà chúng ta lưu giữ những cái thông tin, những cái tài liệu đó như thế nào. I see documentary photography as being different because you as the photographer, your point of view might be different than the people in a Photo Voices project. Dạ, thầy nói là đối với cái mà chúng ta nhiếp ảnh tư liệu thì nó sẽ hơi khác một chút xíu, vì khi đó chúng ta chính là cái người chụp ảnh, và cái quan điểm của chúng ta nó cũng sẽ khác với những người khi mà họ tham gia vào cái gọi là kể chuyện bằng hình ảnh. I could probably answer some of these other questions by giving you the example of that my colleague Matthias, the project he conducted. Dạ, và cô cũng sẽ trả lời một số cái câu hỏi của các anh chị đây bằng cách là sẽ trình bày cho các anh chị một số cái ví dụ của đồng nghiệp của cô là thầy Matthias về những cái dự án mà thầy đã thực hiện. So again, this is a small town somewhere in Germany, and my colleague Matthias had a group of older adults in this town
look at mobility challenges for them in the town, in the environment. Ở đây là cái bức ảnh là một cái thị trấn nhỏ ở đâu đó ở nước Đức, và đồng nghiệp của cô là thầy Matthias hồi nãy là đã nhờ một cái nhóm là những người cao tuổi ở trong cái thị trấn này, họ sẽ là xem xét cái vấn đề là những cái thử thách đối với cái chuyện mà đi lại di chuyển khi mà họ di chuyển trong cái thị trấn này, trong cái môi trường này. And this was an older part of the town. And so, in the group of older adults who went out and took photos, were basically trying to show the difficulty they had in kind of navigating the streets and the sidewalks, and especially at night. Trong bức ảnh này thì chúng ta thấy đây là một cái khu vực mà nó khá là cổ của cái thị trấn này, và cái nhóm mà những người tham gia mà cao tuổi đó, họ sẽ đi ra ngoài và họ sẽ chụp những bức ảnh. Thì cái trọng tâm cơ bản ở đây là họ sẽ cố gắng là dưới góc nhìn của họ sẽ thể hiện cho chúng ta những cái vấn đề khó khăn mà họ gặp phải, ví dụ như khi họ mà đi trên đường, họ chuyển hướng trên đường, hay là đi ở trên vỉa hè, và đặc biệt là khi mà họ di chuyển vào ban đêm. So after the photos were taken and they brought the photos back and they shared them with the narratives, they took it to the town officials and were able to get some changes made. Và sau khi mà họ đã chụp ảnh xong, họ sẽ mang những cái bức ảnh lại, họ sẽ cùng chia sẻ với nhau và chia sẻ với cái nhà trị liệu. Rồi sau đó thì họ sẽ mang những cái bức ảnh đó có thể đến những cái quan chức của cái thị trấn đó, để mà ở đó thì họ có thể là sẽ đưa ra những cái thay đổi nào đó. So you can see from this photo how dark the street is. Và chúng ta có thể thấy ở trong cái bức ảnh này á, thì cái con đường này nó rất là tối. And how difficult that would be for an older person or anyone actually to be able to walk around that street at night. Và như vậy á, thì nó sẽ gây vì con đường này rất là tối, thì nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho một cái người lớn tuổi, hoặc là thậm chí bất kỳ một người nào cũng vậy, cũng sẽ gặp khó khăn khi mà họ đi ở trên những con đường này vào ban đêm. I'm not sure if this was a before or after photo of a change. It looks a little better lit, so I think this was an after photo of a change that was made to improve lighting. Và cái bức ảnh mà cô vừa chiếu lên thì cô cũng không chắc đây là cái bức ảnh là được, tức là nó phản ánh cái tình trạng là trước khi mà họ thực hiện cái dự án này hay là sao. Nhưng mà nhìn vào đây thì có thể chúng thấy nó sáng hơn, và có thể đây là một cái bước mà họ đã cải thiện, nên họ đã lắp đèn để cái con đường này nó sáng hơn. As a result of this project and my colleague Matthias and the participants sharing their photos and their narratives with town officials, they were able to get improved nighttime lighting. And they were also able to add benches around the town for individuals to kind of sit and rest as they were walking around town. Yeah. Và từ cái dự án này đó thì khi đó là thầy Matthias cũng như là các người tham dự, họ đã chia sẻ những cái câu chuyện cũng như những cái bức ảnh của mình đến với các quan chức của thị trấn, và khi đó là họ đã tăng cường được cái hệ thống chiếu sáng vào ban đêm ở đây. Rồi họ cũng đặt thêm những cái ghế đá vòng vòng ở cái khu vực này để cho mọi người có thể là ngồi nghỉ ngơi khi mà họ đi dạo xung quanh cái thị trấn này về ban đêm. So this was an issue in this town for older adults, and a group of older adults went out and documented it using photography and added their narratives of, each photo. They would add a narrative about what the problem was that the photo was depicting.
And then they presented these photos and the narratives to town officials to make change. Dạ, như vậy đây là một cái vấn đề ở cái thị trấn này đối với những cái người lớn tuổi cũng như là những cái nhóm mà những cái người cao tuổi, thì họ sẽ đi ra ngoài, họ sẽ thu thập những cái tư liệu bằng cách là dùng nhiếp ảnh, và sau đó họ sẽ thêm vào câu chuyện của mình. Thì chúng ta có thể thấy là mỗi một cái bức ảnh mà họ có đó, nó sẽ kể một cái câu chuyện và nó sẽ cho chúng ta biết cái vấn đề là gì. Thì những cái bức ảnh như thế nó sẽ mô tả được cái vấn đề, và sau đó họ sẽ trình bày, họ sẽ đưa những cái bức ảnh này cũng như những cái câu chuyện của họ đến các viên chức của cái thị trấn đó để có thể là tạo ra một cái sự thay đổi. So hopefully that answers some of the questions that were posed about kind of use of photo voice. I'm going to type a name into the chat too, and I believe it's also in the references. Và cô hy vọng là cái phần trình bày vừa rồi đã có thể trả lời một số câu hỏi của các anh chị về cái việc mà chúng ta sẽ dùng photo voice, tức là kể chuyện bằng hình ảnh như thế nào. Thì cô sẽ đánh vào trong cái khung chat một cái tên, và cô nghĩ là cái tên này thì nó cũng có nằm ở trong những cái danh mục tham khảo rồi. There's a professor at one of the universities in Boston, Massachusetts, and she has done a lot with photo voice, and I put her name in the chat. Dạ, là có một giáo sư ở một trong những cái trường đại học ở Boston, Massachusetts, và cô đã thực hiện rất là nhiều những cái công việc liên quan đến photo voice. Thì cô tiến sĩ Hart sẽ đánh tên của cô vào trong cái khung chat. Are the photographers beneficiary groups or someone outside the group? Most of the time with photo voice, the people that are affected by the issue are the photographers. Ở đây đó có một cái câu hỏi, đó là cái người chụp ảnh họ sẽ là cái người hưởng lợi, hoặc là những cái người nào ở ngoài cái nhóm đó. Nhưng mà theo ý của cô thì đa phần trong cái đối với khi chúng ta dùng cái kỹ thuật là photo voice thì những người đó, những cái người chụp ảnh họ sẽ là những cái người mà bị ảnh hưởng bởi một cái vấn đề gì đó. So it's giving voice to people that are impacted by an issue through photos. Như vậy đây là một cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ giúp cho những người bị ảnh hưởng bởi một cái vấn đề nào đó, họ sẽ lên tiếng được, họ sẽ có điều kiện để lên tiếng, và cái việc họ thông qua là những cái bức ảnh mà họ chụp được. I'll tell you briefly, the individual's name that I put into the chat has done a study in an urban setting where she had teenagers that youth that lived in an impoverished community in the city, and had them photograph abandoned houses in their neighborhood. Dạ, và cái cô Samantha, là giáo sư Samantha hồi nãy cô có nói đó, thì cô sẽ giáo sư Samantha là đã thực hiện một cái nghiên cứu ở cái bối cảnh là đô thị, và ở đó thì cô mới là kết hợp tìm hiểu về những cái vấn đề mà trẻ, vì những cái đối tượng là trẻ vị thành niên và người trẻ mà khi họ sống ở trong những cái cộng đồng rất là nghèo khổ ở trong cái thành phố đó, và khi đó những người này họ sẽ đi chụp ảnh những cái căn nhà bị bỏ hoang ở trong cái khu phố của họ. And through these photos, they were able to explain how having all of these abandoned buildings in their neighborhood affected their daily lives. Và thông qua những cái bức ảnh này thì họ sẽ có thể là giải thích được là cái việc là những cái tòa nhà bị bỏ hoang ở trong cái khu phố của họ đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của họ như thế nào. I don't think we'll do the breakout groups. That might end up taking too much time for each of the
methods. I always have big ideas of things to do, and it might not work out. Instead, does anyone have any questions about photo voice? Dạ, thì ở đây đó theo cái dự kiến ban đầu chúng ta sẽ có những cái nhóm và đi vào những cái phòng của breakout room, nhưng mà cô nghĩ là chắc là cô sẽ không có dùng cái hoạt động này bởi vì nó có thể mất quá nhiều thời gian. Thì thay vào đó thì không biết ở đây các anh chị có câu hỏi nào hay không ạ? Or does anyone have an idea about how you could use photo voice, a potential project where you could use photo voice? Và không biết các anh chị ở đây, các anh chị có ý tưởng gì về các anh chị sẽ sử dụng cái kỹ thuật là kể chuyện bằng hình ảnh như thế nào, hoặc là chúng ta có một cái dự án nào đó mà chúng ta định sẽ thực hiện, và khi đó chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật là photo voice không ạ? I've seen projects where they somebody has a, is that someone answering the question in the chat? Not yet. Okay. One of the participants say that at the moment he or she hasn't got any potential project. That's okay. I just said, ideas. Thật ra thì ở đây các chị chỉ cần là chia sẻ những cái ý tưởng của mình là được thôi. I think there is a comment in the chat box that he or she will apply social work teaching for the students. Mm-hmm. As long as the people who are taking the photographs are people who are affected by whatever issue you're looking at and can tell the story about why they took the photograph. Là chỉ cần là những cái người mà chúng ta chụp ảnh, hoặc là những cái người mà họ bị ảnh hưởng, bị tác động bởi một cái vấn đề gì đó mà chúng ta đang xem xét, thì khi mà những người đó thì họ có thể kể lại cho chúng ta cái câu chuyện, và khi đó thì chúng ta sẽ biết là tại sao họ lại chụp những bức ảnh đó. Would you mind reading some of the other examples or questions? Okay, we have some. Okay. What should be noticed when we use photo voice? And another question. My students have an idea of looking at the peer pressure. So do you have any suggestion in order to use photo voice in this case? For peer pressure. Well, it would just be, photos would be, whatever the students would want to communicate about their experience. Đối với cái tình huống là các anh chị hỏi về cái áp lực đồng trang lứa, thì cô nói là những cái bức ảnh đó, nó có thể là bất cứ một cái gì mà các em sinh viên đó muốn truyền tải đến chúng ta về những cái trải nghiệm của họ, những cái trải nghiệm của các em nó dưới cái áp lực là đồng trang lứa. It's a really good tool to use for issues that are at the community level, in a town or a community where there's some problem or some issue or something that impacts certain groups of people within that community.
Và thật ra ở đây cái photo voice nó là một cái công cụ rất là hữu ích để mà chúng ta sẽ áp dụng cho những cái vấn đề nó ở cái cấp độ là cộng đồng. Ví dụ như là ở một cái thị trấn hoặc một cái cộng đồng nào đó, mà ở nơi đó có một số cái vấn đề nó ảnh hưởng đến một cái nhóm người mà họ sinh sống ở trong, họ thuộc về cái cộng đồng đó. Mhm. So let me give you another example that might create some ideas. There was a project where there was a apartment complex for older people and people that were disabled, and they had some of the residents go around the apartment complex, both inside and outside, and take photographs, and then write something about the photograph in terms of the apartment complex and the area around it were not adequate for them in terms of being able to get around. Dạ, thì cô muốn cho chúng ta một cái ví dụ về một cái khu, một cái dự án họ làm thực hiện ở một cái nơi gọi là cái khu phức hợp các căn hộ đó. Thì những cái người ở đây thì đa số là những cái người lớn tuổi cũng như những cái người khuyết tật, và ở đây thì họ sẽ có một số cái cư dân, họ sẽ đi xung quanh cái khu phức hợp căn hộ này cả bên trong lẫn bên ngoài, và họ sẽ chụp ảnh, và khi đó thì họ sẽ viết những cái điều gì đó về những bức ảnh mà họ chụp được, rồi về dưới cái góc độ là họ biết được về cái khu phức hợp cái căn hộ này và cái khu vực xung quanh. Thì ở đây thì họ sẽ thể hiện những cái điều là những cái vấn đề mà khiến cho họ không có chưa đủ cho họ để mà có thể là sinh sống hoặc đi lại xung quanh nơi này. Can you translate Susan Newfield's comment, because that's a good example of a photo voice project? So please wait for a while. I will go back to the chat box. One of the questions from this Thumb is, what is the strengths and weaknesses of this method? Well, the strength is really it has been shown to help make changes in policies and in communities, and really bring issues to light for people that didn't know that a certain issue was a problem, or didn't know it from the perspective of the people who it impacts. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái thế mạnh của cái phương pháp này, tức là nó có thể giúp tạo ra những cái thay đổi về chính sách hoặc là trong một cái cộng đồng nào đó để giải quyết cái vấn đề mà họ gặp phải. Ví dụ như hồi nãy là chúng ta có cái ví dụ về cái việc mà cải thiện hệ thống chiếu sáng đó, thì ở đây thì đối với một số người thì nó có thể là nó không phải là một cái vấn đề lớn lắm, hoặc là ở đây chúng ta có thể nhìn nhận được cái vấn đề từ góc độ của những người mà họ chịu ảnh hưởng. A weakness would be, or a challenge would be that, they do require a lot of planning and a lot of organizing and a lot of, a lot of details. And then, and then following up with sharing the results to individuals that can make changes. Và cái điểm yếu của cái phương pháp này có thể nó sẽ đưa ra rất là nhiều thử thách. Ví dụ như chúng ta phải thực hiện, nó cần rất là nhiều cái việc chúng ta lập kế hoạch, chúng ta tổ chức thực hiện, rồi nó sẽ liên quan đến rất là nhiều cái chi tiết. Sau đó chúng ta cần phải là tìm cách để mà chia sẻ cái kết quả với những người mà có liên quan để có thể tạo ra được một cái thay đổi nào đó. So someone said policy advocacy. Yes. So, changing policies. This method and tool has the potential to change policies and things in communities for sure.
Dạ, thì như một số người ta vẫn hay nói thì cái phương pháp này có thể dẫn đến những cái thay đổi về chính sách. Nó là một cái công cụ để mà nó có cái tiềm năng để đóng góp vào cái việc những thay đổi những cái chính sách hoặc một cái vấn đề nào đó trong một cái cộng đồng. Is there anything else from the chat that I need to address? I will check it. Thank you. I have not done a photo voice project. I have Actually, in the chat box, I see some comments that they are sharing their cases or their experience with photo voice, just so you can have a look at it. great. There is another question. Okay. We will have the story first, and then we take the photo related to that story, or we will take the photo first and then we will create the narrative from those photos. Well, usually you would have, you know, an idea of an issue. Okay. And then you would have people take photos of, you know, that issue kind of in their daily life. And then they would attach, you know, a narrative explaining that photo. Dạ, ở đây có cái câu hỏi của anh chị là chúng ta sẽ xây dựng câu chuyện và chụp ảnh gắn vào cái câu chuyện đó, hay là chụp ảnh trước rồi mới xây dựng câu chuyện cho ảnh. Thì cô trả lời thì thông thường thì chúng ta cần phải có một cái ý tưởng về một cái vấn đề gì đó, thì sau đó thì chúng ta mới tiến hành là chụp ảnh. Thì đó là những cái bức ảnh mà những cái người tham gia họ sẽ nhìn nhận cái vấn đề đó, là cái vấn đề mà tác động đến họ trong đời sống hàng ngày. Rồi khi đó thì họ sẽ họ sẽ kể lại cái câu chuyện, giải thích rõ hơn cái vấn đề của họ thông qua những cái bức ảnh đó. Yes. Yeah. Another people answer that question in Vietnamese in the chat box already. Okay, so yes, so they are sharing their experience and their ideas with each other in the chat box. That's great. That's great. Like I said, I have not done a photo voice project. I would love to. That's something. Thật ra thì cô cũng chưa có thực hiện một cái dự án mà kể chuyện bằng hình ảnh, nhưng mà cô cũng rất là muốn và sẽ có thể thực hiện một cái dự án như vậy trong tương lai. Sure. Em muốn hỏi là làm thế nào để cân bằng được cái tính cá nhân, tính cộng đồng khi mà mình sử dụng cái voice nữa? Tại vì khi mà mình yêu cầu người ta chụp hình thì là cái nhu cầu cá nhân của mỗi người nó sẽ có cái nhu cầu khác nhau. Thì làm nhưng mà cái việc của mình là muốn là giải quyết cái vấn đề trong khu vực đó, thì để mà mình đưa ra mình không thể nào mà mình giải quyết được hết cái vấn đề đó, thì mình chỉ có thể là kiểu như là thế nào để có thể là cân bằng cái tính cá nhân và cái tính cộng đồng ở trong cái việc mà mình sử dụng cái vấn đề này. Nếu mà mình đưa cái topic, cái chủ đề quá cụ thể của là như đó là vấn đề mình cần giải quyết, chứ mình muốn giải quyết cho cái cộng đồng chứ không phải là cái vấn đề của cộng đồng đang gặp phải. Em bị lăn xăng một đó. Okay, so one of the participants here thinking about how we can balance between the individual from the individual perspective and the community, because when they look at the issues, they just look at from their individual perspective, and it may not reflect the issues of the whole community. Yeah. Well, that's a good point. So when you have a photo voice project, you usually have a group of people. So you have more than one person that are taking the photos and applying the narratives. And it's usually an issue that maybe impacts a certain group of people, depending on where they live, their income,
their age. Đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay ha. Thì để mà trả lời vấn đề này thì chúng ta có thể thấy là khi mà chúng ta thực hiện một cái dự án mà về kể chuyện bằng hình ảnh thì chúng ta phải thực hiện cùng một nhóm người. Thì khi đó chúng ta phải có nhiều hơn một người, và những người này họ sẽ đi chụp ảnh lại và đồng thời thì họ sẽ gắn kết vào cái câu chuyện của họ trong đó. Thì như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta cần phải, khi mà chúng ta muốn xem xét đó, thì đó sẽ là một cái vấn đề mà nó sẽ có những tác động đến một nhóm người nào đó, tùy thuộc vào cái nơi họ sinh sống, cũng như cái thu nhập của họ, cũng như là cái độ tuổi của họ. Okay. So we need to probably move along a little bit, but just be thinking about things that projects that you could engage in using photo voice, because I think it's a method that it can really produce some change. Yeah. Thì chúng ta sẽ còn cũng rất là nhiều vấn đề để mà thảo luận ở đây, nhưng mà trước tiên thì chúng ta có thể nghĩ về những cái điều mà chúng ta sẽ đưa những cái ý tưởng cho cái dự án của mình. Khi đó chúng ta sẽ sử dụng photo voice, bởi vì cô nghĩ là đây là một cái kỹ thuật rất là hữu ích và nó thực sự có thể là tạo ra những thay đổi. So moving on, I'll talk briefly about another method called photo mapping. Oh, sorry, Dr. Harsh. There is another question. Okay, sure. So normally, how many people or how many participants are there in a photo voice project? Oh, that's a good question. I would say, for some reason, I'm thinking about maybe 10 or 12. I mean, you don't want too many participants, because then it would get unmanageable in terms of, yeah, Neil, were you going to say something? Ở đây thì đối với câu hỏi của một anh chị là hỏi là trong các dự án photo voice thì yêu cầu tối thiểu là bao nhiêu người tham gia, thì cô nói thì ở đây thì thông thường thì chúng ta có thể nghĩ đến khoảng 10 đến 12 người thôi, và cũng không nên có quá nhiều người tham gia, bởi vì khi đó sẽ rất là khó để mà kiểm soát, sẽ mà rất là khó quản lý. Và cô cũng nhờ thầy Neil sẽ chia sẻ thêm ý kiến của thầy về cái vấn đề này. Neil, you were on mute. Did you want to say something? No, I was just reading comments in the text box, and someone wrote about using photo voices to point out changes that need to be made when it comes to pollution in the environment. Yeah. And as an example, Mm-hmm. I mean, you could use it for a lot of things. Children could have photo voices about needing more places to play safely in the community after school and after school activities. Or you could use photo voices for issues around food scarcity in the community, things like that. And then of course, the Born into Brothels movie is an interesting example of a mix of photo voices and other things. Mm-hmm. Yeah. Neil, could I translate for the participants for a while? Please. That was way too much. Sorry. Dạ, hồi nãy thì thầy Neil có nói là thầy có xem ở trong chat box thì có anh chị chia sẻ về cái việc là dùng photo voice để mà cái vấn đề để giải quyết cái vấn đề liên quan đến môi trường á. Thì thầy có nói thật ra là photo voice chúng ta có thể sử dụng được với rất là nhiều đối tượng và cũng như là với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như thậm chí cả với trẻ em thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Khi đó các em có thể là chụp những cái bức ảnh để mà thể hiện cái ý kiến của mình về cái nơi mà họ cần có sân chơi chẳng hạn. Dạ, thì ở đây thì chúng ta có thể sử dụng được với rất là nhiều đối tượng và với nhiều vấn đề khác nhau. Okay, so let's see. Was used to ask collaboration. Yes. Photo voice definitely would involve collaboration from a group. Yes.
Và dĩ nhiên là đối với khi chúng ta sử dụng photo voice thì chúng ta sẽ cần có cái sự hợp tác giữa những cái thành viên trong nhóm với nhau. Okay, so photo mapping is using what we call GIS, or what's it called? Geographic Information Systems technology to take photos and attach them to very specific geographic locations. Và cái phần tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ lập bản đồ bằng hình ảnh. Thì ở đây thì chúng ta có thể sử dụng những cái hệ thống định vị của địa lý để mà chúng ta sẽ chụp ảnh, rồi sau đó là chúng ta sẽ kết nối những cái hình ảnh này với những cái vị trí địa lý cụ thể để mà chúng ta thực hiện một cái dự án, hoặc chúng ta thu thập những cái dữ liệu nào đó. And this might help you identify assets, needs, and barriers in a physical environment. Và cái kỹ thuật này có thể giúp chúng ta là xác định được những cái nguồn tài nguyên, những cái nhu cầu hoặc là những cái trở ngại trong một cái môi trường vật lý nào đó. So a few of the steps, basically you would need cameras or a cell phone that would have, be able to take photographs, that would have the GIS capability also. Và ở đây thì chúng ta cũng cần có một số bước. Thì về cơ bản thì chúng ta cần phải có cái máy chụp ảnh hoặc là điện thoại di động. Rồi chúng ta cũng phải biết chụp ảnh và chúng ta cũng phải có cái hệ thống GIS. Sometimes you might have interviews connected to kind of describe the location of a photograph and its significance. Và đôi khi thì chúng ta cũng cần có phỏng vấn để mà có thể là mô tả về cái nơi của cái bức ảnh đó, cũng như là những cái tầm quan trọng của cái nơi đó. You could also attach data from specific geographic areas, like income, crime, health issues. Và chúng ta cũng có thể là gắn kết một số cái dữ liệu cụ thể về cái nơi đó, ví dụ như là cái khu vực địa lý của cái khu vực đó, ví dụ như là cái thu nhập của người dân, về những cái tội phạm có thể có, hoặc những cái vấn đề về sức khỏe của cái khu vực đó. And depending on what is found through this mapping, you might be able to take what you find to decision makers to change policies and situations in a community. Và tùy thuộc vào những cái vấn đề mà chúng ta nhìn ra được từ cái việc chúng ta lập bản đồ hình ảnh này, thì chúng ta cũng có thể đưa ra những cái đề xuất cho những cái người mà có thể đưa ra quyết định để mà thay đổi những cái chính sách ở đó, hoặc là những cái tình huống trong một cái cộng đồng đó. So the person that I had put into the text box, Samantha Tiexara, her photo voice project, some photo voice projects can actually be done with photo mapping as well. Và hồi nãy về giáo sư Samantha mà cô có đề cập đó, thì giáo sư cũng đã thực hiện một số cái dự án photo voice và với việc là lập bản đồ ảnh. She had the youth take photos of abandoned buildings in their neighborhood, and they then took those photos and placed them on a map so you could see where these properties were geographically in their community. Trong cái dự án đó thì cô đã nhờ những cái thanh niên, những cái người trẻ ở khu vực đó, họ sẽ đi chụp ảnh những cái tòa nhà bị bỏ hoang trong cái khu của phố của họ ở. Thì khi đó thì sau khi họ chụp ảnh xong, và họ sẽ đặt những bức ảnh đó lên một cái bản đồ. Khi đó thì chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể biết được là những cái ở đâu, nó
ở cái vị trí địa lý nào trong cộng đồng của họ. And some of these buildings were, there were people doing drugs and living, in these buildings and doing things in them. And these buildings were, right next to a bus stop where some of these kids had to, catch a bus to go to school. Và có một số tòa nhà ở đây thì trong đó thì có một số người ta có thể như là họ vào đó tại đem tiếng tòa nhà bỏ hoang á, cho nên họ có thể vào đó rồi họ sử dụng ma túy hoặc họ sẽ làm những cái điều gì đó không hay ở trong những cái tòa nhà bỏ hoang đó. Và có một cái điều đáng ngại đó là những cái tòa nhà này nó lại kế bên một cái trạm dừng xe buýt, mà ở đó thì trẻ em đó thông thường họ sẽ đi đến cái nơi đó để mà bắt xe buýt đến trường mỗi ngày. So, using photo voice and the mapping of the photos and the narratives, they were able to, tell their story about the problems, but also like show where these things were happening geographically. Như vậy khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật photo voice và chúng ta kết hợp cùng với việc lập bản đồ hình ảnh và chúng ta kể cái câu chuyện ở trong đó, thì khi đó chúng ta có thể kể được rõ ràng một cái câu chuyện về cái vấn đề đó, và chúng ta cũng có thể là thể hiện ra được là những cái vấn đề đó nó đang xảy ra ở đâu về mặt địa lý. So I've done some photo mapping as part of an assignment, a community assessment assignment that I've done with my undergraduate social work students. Và cô cũng đã có thực hiện cái việc lập bản đồ hình ảnh này, cô giống như một cái dạng bài tập. Thì khi đó cô thực hiện với những cái sinh viên đại học của ngành công tác xã hội của cô, tức là để lên một cái bài tập để chúng ta đánh giá một cái vấn đề nào đó trong một cái cộng đồng. Part of this assignment, the students go out into a rural community and observe the community and take photos. They also look at data from the community, like poverty. Trying to think of what other, kind of key data from a community, housing data, crime. Và trong cái dự án này được thực hiện dưới cái dạng một bài tập cho sinh viên, thì các em sinh viên sẽ đi về những cái cộng đồng ở nông thôn, các em sẽ quan sát cái cộng đồng đó và các em sẽ chụp ảnh. Thì khi đó các em cũng phải xem xét những cái dữ liệu của cái cộng đồng đó, ví dụ như là cái tỷ lệ nghèo đói hay là những cái dữ liệu về nơi ở, về tỷ lệ tội phạm của cái khu vực đó. They also interview key leaders and people in the community. Và các em sinh viên cũng phỏng vấn những cái người lãnh đạo hoặc là những cái người dân ở trong cái cộng đồng đó. And then they provide a summary of the community assessment, looking at assets, needs, and capacity to meet needs in the community. And they do this with the help of a photo map that they develop. Và sau đó thì các bạn sinh viên đó sẽ tóm tắt lại cái phần mà đánh giá về cái cộng đồng, khi mà các bạn đó sẽ xem xét dưới cái góc độ là những cái tài nguyên, những cái nhu cầu và cái khả năng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Và các bạn sinh viên đã thực hiện cái bài tập này với sự trợ giúp của cái kỹ thuật là lập bản đồ hình ảnh. So I'm going to show an example of a photo map that I put together for the students as an example. Và bây giờ thì cô sẽ chia sẻ với chúng ta một cái ví dụ mà cô đã thực hiện với các bạn sinh viên về lập bản đồ ảnh. And one of the easiest ways to make a photo map is using Google Maps from the Google website. Và cô nói là một trong những cách mà dễ nhất để mà chúng ta thực hiện cái lập bản đồ ảnh là chúng ta sẽ sử dụng Google Maps.
So I made a photo map as an example of all the different community organizations and resources for lower income residents in Morgantown, West Virginia, where the university is located. Và cô đã thực hiện một cái bản đồ ảnh về rất là nhiều về những cái ví dụ như là những cái tổ chức của cộng đồng, những cái nguồn tài nguyên dành cho những người dân có thu nhập thấp ở thị trấn Morgan ở West Virginia, là đây là cái nơi mà của trường đại học West Virginia. Hold on, sorry, I'm gonna get a dog out of here. Hang on a second. I have a do not disturb sign on the door, but she can't read, so it doesn't help. She just breaks her way in. But the teenagers are respecting the do not disturb sign, so that is good. All right. Let me show you a few of these. So you can click on the different organizations, and then it'll show you a photo of the outside, whatever photo you want to show. Và khi chúng ta sẽ có thể là nhấp vào những cái tổ chức này, và khi đó thì chúng ta sẽ có được những cái bức ảnh của cái khung cảnh bên ngoài, hoặc là những cái bức ảnh nào đó mà chúng ta muốn thể hiện. And if you look at the map, you can see all these little placeholders that most of the services for lower income individuals in this town are pretty centrally located, which is a good thing. I'm not sure that's going to be the case much longer. Okay. I'm not showing my map. Yes. Okay, let me fix that. How's that? So you can see the different organizations. Dạ, ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ mà cô đã trình chiếu cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy có những cái phần đánh dấu đó, thì đó là những cái nơi mà đa số là những cái nơi mà những cái dịch vụ dành cho những người có thu nhập thấp của cái khu vực đó, thì nó đang được tập trung lại khá là tập trung ở cùng một nơi. So most of the services are centrally located, so they're fairly easy for people to access. Dạ, như vậy chúng ta có thể thấy thì đa phần các dịch vụ này đó thì nó sẽ tập trung ở cái khu trung tâm, nó sẽ được gom lại như vậy, thì nó cũng khá là dễ cho mọi người có thể tiếp cận được. And then there's a photo attached to each. Và ở đây thì cô sẽ có những cái bức ảnh, nó sẽ gắn với mỗi một cái địa điểm. Okay. So there's a related method that I'll talk a few minutes about called rephotography.
Dạ, và có một cái phương pháp có liên quan mà cô sẽ dành một vài phút để nói về cái phương pháp này. Chúng ta gọi đó là chúng ta chụp ảnh lại. And that involves either accessing or taking a photograph and then taking another photograph of the same subject at a later point in time. And what you're trying to do is show some kind of a change between time 1 and time 2. Và cái phương pháp này á, nó sẽ là chúng ta sẽ tiếp cận lại, chúng ta sẽ chụp hình lại một cái nơi nào đó, tức là chúng ta sẽ cũng chụp hình lại cũng cùng một cái một cái đối tượng đó, nhưng mà ở một cái thời điểm sau đó. Như vậy thì trong cái phương pháp này thì chúng ta sẽ có thể thể hiện được một cái sự thay đổi, tức là trước khi mà chúng ta những cái thay đổi trước và sau. I'll show a couple examples, and I'll try to make sure it's sharing it on the screen, so it might take me a little bit. Và cô sẽ trình chiếu cho chúng ta thêm một số cái ví dụ khác nữa. Is it showing the looking into the past page, or is it showing Not the yet. PowerPoint? But yet, that's your PowerPoint. Okay, that should be showing. There's a site called Looking into the Past, which is Ở đây là một cái nơi mà cô gọi đó là nhìn về quá khứ. you can see here someone is holding up an old photo of a street, and then takes a photo of the old photo in the new setting. Và trong bức ảnh này thì các anh chị có thể thấy là có một người nào đó là đang cầm một cái bức ảnh cũ của một cái con đường, và sau đó cái người đó lại chụp ảnh cái bức ảnh cũ đó cùng lúc với cái với cái con đường đó mà ở cái thời điểm hiện tại, đó là nó trong một cái bối cảnh mới. There are thousands of these photographs. And there's another one. Let me show you another website with an example. Is this still showing the website and not the PowerPoint? Yeah, the website. Okay, good. So this one, let me see if I can find it. So this is pretty neat. It shows, and this is basically rephotography. It shows people with substance abuse addictions, and it has a photo of them before they sought treatment, and then a photo after they've been sober. Đó, nó là một cái những cái bức ảnh mà người ta thể hiện, người ta chụp hình là những cái người mà họ đã từng lạm dụng thuốc hoặc là ma túy, họ bị nghiện, và nó sẽ có cái bức ảnh của người đó trước khi họ được điều trị và những cái bức ảnh mà sau khi họ đã điều trị. So that's a pretty powerful way to show a pretty amazing change. Và đây là một cái cách nói chung là khá là hữu hiệu để chúng ta cho người ta thấy được là cái sự thay đổi đó nó lớn như thế nào. There are also photos that I have seen that show environmental damage. There's some that in particular
of some kind of, you know, natural environments, whether it's like mountains or you know, areas, and then, you know, basically people come in and and overuse the land, and you'll see photos of kind of before people came in and overused the land, and then after people came in and kind of, you know, destroyed the land, and you can see the before and after photos. So it can show, it's also a really powerful way to show environmental change. Yeah. Và cũng có một số cái bức ảnh mà nó sẽ thể hiện cho chúng ta những cái sự tàn phá đối với môi trường. Ví dụ ở đây người ta sẽ chụp những cái bức ảnh ở một cái nơi nào đó, rồi khi đó là người ta sẽ chụp những cái bức ảnh là trước khi mà con người ta tiếp cận đến cái khu vực này, và sau đó sẽ có những cái bức ảnh để thể hiện cái giai đoạn mà sau khi con người ta đã đến và nó khai thác cái vùng đất này quá mức, và khi với cái sự khai thác quá mức đó như vậy thì con người có thể sẽ làm hủy hoại những cái vùng đất này. Và đây chúng ta có thể thấy là sẽ có một số bức ảnh là trước khi con người đến và sau khi con người đến đối với một cái vùng đất nào đó. Và như vậy đây là cũng một cái cách để mà nó rất là hữu hiệu để cho chúng ta thấy được là những cái thay đổi đối với môi trường nó như thế nào. Let's see if you can, I think you can see so the cover photo of the book that we published is actually a rephotograph, and hopefully you can see this. Are you? Yeah, here we go. So I took a old photo of a community near where I live that used to be a coal camp, basically. So they were, you know, more than 100 years ago, were producing a lot of coal. Yeah. Thì như chúng ta có thể thấy là cái bức ảnh mà ở trên bìa của trang sách của cô giới thiệu với chúng ta đó, nó cũng là một cái bức ảnh mà được thực hiện với kỹ thuật là chụp lại. Thì ở đây nó có cô ở đây là cô đã lấy một cái bức ảnh cũ của một cái cộng đồng gần cái nơi cô sống, đó là cái nơi mà người ta là cách đây khoảng hơn 100 năm, thì ở nơi đây người ta là đây là cái nơi mà khai thác than. And it used to be a community that had a lot of had many residents because they were coal miners, and it was you know, kind of a booming community, and the downtown was busy. But these days the coal is moved out, and that community is very depressed, and you know, there really isn't anyone living or working there anymore. Và trong cái bức ảnh này thì trước đây nó là một cái cộng đồng mà có rất là nhiều cư dân, mà họ có rất nhiều người sinh sống ở đó, bởi vì họ là những cái người mà khai thác than, và vào giai đoạn đó là một cái cộng đồng họ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà ngày nay đó thì cái nơi này thì cái than nó không còn nữa, cho nên là những đó họ rất là đau, họ rất là buồn, họ rất là thất vọng, và hiện giờ thì thật sự gần như là không có ai sinh sống hay là làm việc ở đó nữa. And there used to be a train, a coal train that came right down the center of the community. And they're older people now, but when they were children, when this was happening, they said they'd have to kind of get out of the way in the street when the train would come through. Và trên bức ảnh thì chúng ta có thể thấy là có một cái con tàu chở than, nó sẽ đi ngang qua cái trung tâm của cái khu vực này, và những cái người mà sau này khi mà những cái người lớn tuổi như người cao niên á, khi mà họ kể lại khi mà hồi xưa khi mà họ coi là khi họ còn nhỏ đó, thì khi mà có con tàu nó đi ngang qua thì họ phải tránh đường để mà cho con tàu nó đi qua. So this is a rephoto of basically the past and the present of a community to show the pretty dramatic change. Và đây là một cái bức ảnh được sử dụng với cái kỹ thuật là chụp ảnh lại
thì nó sẽ phản ánh cho chúng ta được cái quá khứ cũng như cái hiện tại của một cái cộng đồng nào đó, và cho chúng ta thấy cái sự thay đổi của cái cộng đồng đó lớn như thế nào. I also wanted to mention that there's a chapter in the book that is co-authored by myself and Neil Newfield on, let's see, it's documentary photography, photoethnography, and photojournalism. So three methods, and it has all of Neil's experience and knowledge in there, and some of his amazing photographs as examples. Và trong cái quyển sách này thì có một cái chương mà do cô và thầy Neil là đồng tác giả, thì ở đây là họ dùng 3 phương pháp, ở trong đó thì nhờ có những cái kinh nghiệm cũng như những cái kiến thức và của thầy Neil, thì ở trong cái chương sách này có những cái bức ảnh rất là tuyệt để mà minh họa cho cái vấn đề này. So again, in the chat, what are your ideas, or what have you done in terms of photo mapping or rephotography? Okay, no, nothing. Not yet. Anybody, any ideas? There is a question. How can we use photo voice in community assessment in an objective way rather than from a subjective perspective? For example, how can we show the poverty through photo voice, but we not to mention poverty porn? I don't know. Poverty porn. Poverty porn. Okay, I see what you're saying. Well, I mean, photo voice is always going to be about a group of people and their experience, and kind of giving voice to their experience. So it's you know, it might be considered subjective, although, you know, if it's an issue that impacts a community or certain individuals within the community, it's also objective, I think. Can we show the area in the photo is real and precisely demonstrated when it is posted? Is that a photo map question? Ensure the area in the photo is real and precisely demonstrated. I don't know if we can 100%. I mean, if you're doing photo mapping and you're taking the photo, and you're, you know, photos, if you take it on a cell phone, it'll have a location feature, so you know when it was taken, exactly where it was taken. That doesn't mean people can't you know, alter it in some way and edit it, but you know, these days the technology on the phones to take photos in particular are pretty precise. Dạ, hồi nãy cô đang trả lời cho cái câu là làm sao để chúng ta có thể đảm bảo là cái nơi mà chúng ta chụp hình là nó có thật và nó sẽ là phản ánh được chính xác cái nơi đó. Thì cô có nói là ở đây thì chúng ta cũng không thể là, cô cũng không biết chúng ta có thể đảm bảo được 100% hay không, nhưng mà nếu mà khi chúng ta sử dụng là lập bản đồ hình ảnh và khi chúng ta chụp ảnh đó, thì bây giờ nếu mà chúng ta chụp ảnh bằng điện thoại thì khi đó trên cái ảnh đó nó sẽ có thông tin về cái vị trí của nơi chụp. Như vậy là cái vấn đề đây là chỗ là chúng ta có sử dụng được cái kỹ thuật đó hay là không đó, chúng ta sẽ, nó còn tùy thuộc vào cái công nghệ trên cái điện thoại khi mà chúng ta chụp ảnh. Thì thật ra hiện nay á, là với cái công nghệ định vị khi chúng ta chụp ảnh thì nó cũng khá là chính xác rồi ạ. Okay, there is another question. If we would like to see a change
of a community or a people. So the time to take the photos, the photos should be taken at different times. And so this method, in order to apply this method, so we need a long time for our research. So is it right? Yeah. You don't have to take both of the photographs yourself. You can find old photographs. I mean, that's what I did. I, found an old photograph and then took a new photograph. So you don't necessarily have to take both the photographs. Dạ, và trả lời cho cái câu hỏi là khi mà chúng ta chụp hình đó, thì nó sẽ cần cái thời gian nghiên cứu lâu dài, thì cô nói là cũng không nhất thiết là chúng ta phải chụp ảnh cả hai cái thời điểm, mà chúng ta có thể tìm những cái bức ảnh cũ của cái nơi đó. Tức là chúng ta sẽ tìm cái bức ảnh cũ rồi sau đó chúng ta sẽ chụp cái bức ảnh mới. Như vậy thì ý kiến của cô là chúng ta không nhất thiết phải chụp ảnh cho cả hai thời điểm. Advantages or difficulties when using photo mapping. It's really an easy method. So can't really think of any difficulties. Just maybe learning some of the like Google Maps or whatever you're going to use, one of those tools as you took. No, photo mapping it's very easy. I mean, it's very easy. Dạ, có một câu hỏi là khi mà sử dụng cái kỹ thuật photo mapping, tức là lập bản đồ hình ảnh, thì có những cái khó khăn nào hay không? Thì ở đây cô nói theo quan điểm của cô thì nó thật ra nó cũng khá là dễ để thực hiện, và cô cũng chưa nghĩ ra là sẽ có những cái khó khăn nào. Có thể cái vấn đề chỉ đây là chúng ta sẽ học cách, chúng ta sẽ tập để chúng ta thực hiện cái photo mapping này thôi. Để chúng ta có thể tập sử dụng ví dụ như là Google Maps hoặc là những cái công cụ nào mà chúng ta có được. Thì thật ra theo quan điểm của cô thì photo mapping, tức là lập bản đồ hình ảnh, nó cũng khá là dễ dàng. Looks like there's another question there too. So we have another question. This method is very helpful in order to see the changes of a community or an individual or people, but it cannot explain why there is such a change. So as a result, should we use this method with other methods in order to collect or document for documentation or collect information? Yeah, that's a great idea. Sure. I mean, you could use narratives or interviews with like a rephotography method or photo mapping. Yeah, you could, or the project I mentioned that used photo mapping and photo voice together. You could use several methods and tools together. Dạ, về câu hỏi của cô Thắm là những cái phương pháp này nó rất hữu hiệu để thấy thay đổi của cộng đồng cá nhân, nhưng không giải thích được vì sao có sự thay đổi đó, thì có lẽ chúng ta kết hợp với cái phương pháp thu thập thông tin khác. Thì ý kiến của cô tiến sĩ Haas là chắc chắn đây là một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì chúng ta có thể kết hợp kèm với là kể chuyện hoặc là phỏng vấn, hoặc là chúng ta có thể dùng cái phương pháp là chụp ảnh lại. Thì ở đây thì trong cái khi mà cô nói về cái dự án mà trong các dự án mà cô đã đề cập đó, thì chúng ta có thể thấy là họ sử dụng khá là nhiều cái phương pháp, hoặc sẽ sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với nhau, vừa là photo mapping rồi photo voice, rồi có thể là dùng những cái ngoài ra chúng ta cũng còn có thể là chúng ta sử dụng kèm với những cái phương pháp khác nữa. I'm going to move ahead, so we've got two more methods to talk about. The next is phototherapy, which đi đến cái phương pháp tiếp theo đó chính. So basically you use photos, videos, or images taken by other people from family photo albums that hold some kind of meaning for an individual when they're in therapy sessions. This can be used by a therapist or counselor, and it kind of helps people
express their thoughts and feelings and experiences through the aid of photographs. Dạ. Về cơ bản thì phương pháp trị liệu bằng hình ảnh đó là chúng ta sẽ dùng những cái hình ảnh, những cái đoạn video nào đó mà được những người khác người ta chụp lại, có thể là từ một cái quyển album ảnh của gia đình, mà những cái hình ảnh này nó sẽ có ý nghĩa đối với một cái cá nhân nào đó khi mà những cá nhân đó họ đang ở trong các buổi trị liệu. Thì những cái hình ảnh này là các nhà trị liệu hoặc các nhà tham vấn có thể sử dụng để giúp đỡ, để giúp cái thân chủ của mình chẳng hạn, là họ sẽ thể hiện ra được những cái ý tưởng, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của họ thì thông qua cái sự hỗ trợ của những cái bức ảnh này. So a few of the steps, a therapist would decide to use this method with the agreement of their client, and the client will collect some photos to bring to sessions, and the client will talk about the photos and might be guided by the therapist's questions, and then the therapist might look for different patterns and might help the client kind of interpret and gain insight from the photos and the stories. Và sau đây sẽ là một cái số bước để mà chúng ta có thể thực hiện cái biện pháp này. Tức là đầu tiên là cái nhà trị liệu sẽ quyết định là sẽ sử dụng phương pháp này với cái sự đồng ý của thân chủ. Sau đó thân chủ sẽ gom lại một số cái bức ảnh và sẽ mang đến cái buổi tham vấn. Thì ở đây thân chủ sẽ nói về những cái bức ảnh đó, và khi mà thân chủ trình bày có thể là sẽ theo hướng dẫn, theo những cái câu hỏi của cái nhà trị liệu. Và khi đó thì nhà trị liệu có thể là thông qua những bức ảnh đó sẽ nhìn coi nó sẽ theo những cái mô hình nào, và để có thể giúp cho thân chủ của mình là có thể phân tích cũng như có thể hiểu hơn về cái vấn đề đó từ những cái bức ảnh họ mang đến và những cái câu chuyện đi kèm với nó. So I have an example. Let's see. Actually, I won't show you the manual because I'll have to download it. So we use some photographs in what we call reminiscence therapy with older adults with Alzheimer's disease. Dạ, ở đây thì cô có một cái tài liệu, ở đây thì họ sẽ dùng hình ảnh trong cái phương pháp trị liệu dành cho những cái người lớn tuổi mà họ bị cái mắc chứng là Alzheimer. Get back to sharing. And you can see the photograph at the bottom here. So I actually collected some old photographs from the community, and I did some group therapy with some of the individuals with Alzheimer's disease, and we would talk about some of the photographs that they would recognize. And this photograph was of the old university football stadium. Yeah. Và ở đây chúng ta có thể thấy là ở phía dưới khung hình của chúng ta đó thì có một cái bức ảnh. Thì thật ra cái bức ảnh này tức là cô đã lấy lại từ những cái bức ảnh cũ từ cái cộng đồng đó, và cô đã thực hiện là một cái buổi trị liệu theo nhóm cho những người mà bị mắc chứng Alzheimer, là cái hội chứng mà suy giảm trí nhớ đó. Và ở đó thì cô và những người đó sẽ nói về những cái bức ảnh này. Trong đó thì những cái thân chủ của cô có thể nhận ra, và cái bức ảnh này nó là cái bức ảnh của cái sân bóng đá của một cái trường đại học hồi xưa. And I had other photographs of familiar parts of the community, events that they would have been familiar with from growing up in the community.
Dạ, và cô cũng có một cái số bức ảnh khác mà nó thể hiện về những cái sự kiện của cái cộng đồng mà những cái nhóm thân chủ của cô đã rất là quen thuộc khi mà họ lớn lên ở trong cái cộng đồng đó. And we would talk about these different events or places in the community, and they would share their memories because, you know, when you have Alzheimer's or dementia, you can remember things from far back, but not things that happened recently. Và ở đó thì cô và mọi người sẽ nói về những cái sự kiện hoặc những cái nơi khác nhau trong cái cộng đồng đó, và các thân chủ họ sẽ cùng chia sẻ những cái ký ức về những cái nơi đó. Bởi vì như chúng ta biết đó, thì khi mà những người mà bị mắc cái chứng Alzheimer hoặc là suy giảm trí nhớ thì họ có thể nhớ được những cái sự việc đã xảy ra từ rất là lâu, nhưng mà họ lại không nhớ được những cái sự kiện vừa mới xảy ra. Another example, I do some clinical therapy on the side, and I do some work with some individuals in a nursing home. And a woman that I work with has a lot of trauma from growing up with abusive parents. Và có một ví dụ khác thì khi đó cô đã thực hiện trị liệu lâm sàng với một số cá nhân. Ví dụ ở trong một cái viện dưỡng lão thì có một bà cụ mà cô làm việc với người đó thì cái người này là đã chịu rất là nhiều sang chấn trong cái quá trình lớn lên, trưởng thành, bởi vì có cha mẹ bị bạo lực hay là lạm dụng. And I asked her if she wanted to bring the photograph she had of her parents down to our therapy session, and if she wanted to have a conversation with the photo, because she had never had the chance to confront them or talk to them about things that happened when she was growing up. Khi đó thì cô mới hỏi người phụ nữ đó là liệu là cô ấy có muốn mang đến một số cái bức ảnh cô ấy có, bức hình của ba mẹ mình để mang đến cái buổi tham vấn hay là không. Rồi mà nếu mà cô ấy có thể mang đến những cái bức ảnh đó đến thì cô ấy có muốn là sẽ có một cái cuộc đối thoại với cái bức ảnh đó hay không. Bởi vì từ trước đến giờ cô ấy chưa từng có dịp để mà có thể giống như là đối mặt với cha mẹ mình, hoặc là nói với họ về những điều mà đã xảy ra trong quá trình lớn lên của mình. And it was very, very powerful for her. And it was something she had mentioned that that was really beneficial for her to be able to look at her parents in the photograph, and they had been deceased for a long time, and be able to finally tell them some things that she had held on to for many decades. Và cái điều này, cái kỹ thuật này nó lại rất là có ích đối với người phụ nữ này, bởi vì theo như cô ấy nói thì cái điều đó nó rất có ích cho cô ấy. Bởi vì khi đó cô ấy có thể nhìn vào ba mẹ mình ở trong bức chân dung thôi, thì thật ra là ba mẹ của cô ấy đã qua đời rất là lâu rồi. Và khi đó cô ấy sẽ nhìn vào bức chân dung của bức hình của ba mẹ mình và sẽ nói chuyện với ba mẹ mình, mà những cái điều mà cô ta đã không thể nói ra, cô ta đã phải ấp ủ trong lòng, cứ phải dồn nén trong lòng trong suốt rất là nhiều, mấy chục năm. So I do have experience with phototherapy, and I find it to be very powerful to use in clinical therapy. Và bản thân cô tiến sĩ Haas thì cũng đã từng trải nghiệm, đã có những cái kinh nghiệm với cái trị liệu về hình ảnh, và cô cũng nhận ra thì nó rất là hữu hiệu trong những cái trị liệu lâm sàng. Here's some other examples. This is actually, if I was going to do some life review therapy with an individual, just some photos. One of the photos is actually me when I was little and my mom. So those kind of photos you can use.
Dạ, và ở một cái ví dụ khác đó thì chúng ta có thể sử dụng những bức ảnh giống như để với cái cách để mà chúng ta giống như nhìn nhận lại cái cuộc đời của mình, của từng cá nhân với một vài bức ảnh. Ví dụ như là một trong những cái bức ảnh này đó là hình của cô khi cô còn nhỏ và cùng với mẹ của cô. Và đây là những cái bức ảnh mà chúng ta có thể sử dụng được trong cái trị liệu, trong cái liệu pháp về hình ảnh. And that is the last time I ever wore a bikini. Và đó là lần cuối sau cùng mà cô mặc bikini. The photo on the right is my father's mother, and she was a beautiful, beautiful lady, not a very nice lady. Beautiful. That was a photo. She was from a really small town in West Virginia, and she was voted I don't know, some kind of princess or something from that town when she was that age. So that's the photograph. Yeah. Và ở cái bức ảnh bên phải của chúng ta đó là hình bà nội của cô. Và bà nội của cô thì chúng ta có thể thấy là rất là đẹp. Và hồi xưa đó thì bà nội của cô là được bình chọn giống như là công chúa hoặc là hoa hậu của cái khu vực đó khi mà bà đang ở cái độ tuổi còn trẻ này. So these are some of the kinds of photos that you might ask clients to, share with you. Family photos, vacation photos, relatives. Yeah, như vậy thì ở đây là một số cái loại mà hình ảnh mà chúng ta có thể là yêu cầu thân chủ của mình cùng chia sẻ cho mình biết những bức ảnh về gia đình, những cái bức ảnh trong các kỳ nghỉ hay là những bức ảnh của bà con họ hàng. And actually, in a few weeks, I am going to the beach to see my parents. They live at the beach now. Và thỉnh thoảng thì vài tuần thì cô lại đi đến bờ biển, đi ra biển để gặp ba mẹ, bởi vì hiện giờ ba mẹ cô đang sinh sống ở vùng biển. Okay, so what about phototherapy? Has anybody used phototherapy or think that they might want to? Vậy thì về cái kỹ thuật là trị liệu bằng hình ảnh thì không biết ở đây có anh chị nào đã từng sử dụng cái phương pháp này hay không, hoặc là các anh chị nghĩ là các anh chị có thể sẽ sử dụng cái phương pháp này như thế nào không ạ? It's definitely a method that you could use in social work practice very easily. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, có thể thực hiện cái phương pháp này khá là dễ dàng. Yeah, there is some comment in the chat box. Dr. Okay. One of them said that he or she has used this in the report of a project after successful funding, and the others use it in group therapy. Another participant said that he or she hasn't used this, but is really interested in this method because the photos help us to store a lot of good memories, and we will have a quite complete story of our life. Yeah. Another person used this for when meeting an elderly when he wants to revisit his hometown. Yep, I've done that. I've done that also. Showing photos of someone's hometown, places,
you know, yeah, I've done that before too. It's really beneficial. Dạ, rồi cô nói là cô cũng thực hiện cái kỹ thuật này như vậy, tức là sẽ đưa ra những cái hình ảnh của một quê hoặc cái nơi sinh sống của một người nào đó, và cái điều này thì nó cũng rất là có ích, nó rất có tác dụng. And there's a question about how to use it. You know, you have to, you know, talk to the clients about why you would use it, whether they would want to use it, and talk about some of the photos that they could bring in. I don't know about using with abused children. I work mostly with older adults and caregivers. Yeah, và có một câu hỏi là làm thế nào để chúng ta sử dụng cái phương pháp này. Thì thật ra là để cái thực hiện phương pháp này thì trước tiên chúng ta phải trò chuyện với thân chủ của mình. Chúng ta sẽ nói rõ là tại sao chúng ta muốn dùng cái phương pháp này và liệu thân chủ của mình có muốn sử dụng cái phương pháp này hay không. Rồi chúng ta sẽ thảo luận về một số cái bức ảnh mà thân chủ của mình có thể mang đến. Thì cô cũng không biết là cái này chúng ta có thể sử dụng với những cái trẻ em bị bạo hành hay là không. Bởi vì ở đây thì thường thì đối tượng làm việc chính của cô là những cái người lớn tuổi và những người chăm sóc. Oh, what are we going to do when people don't print their photos anymore? They'll have it on their phone. I've used with people with showing photos on their phone. Dạ, có một câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì nếu như mà bây giờ người ta không có cần rửa hình ra nữa. Thì cô nói thì chúng ta có thể sử dụng cái hình đó trên điện thoại. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là chiếu cái bức hình hoặc là sử dụng cái bức hình đó khi mà nó ở trên điện thoại thôi, không nhất thiết phải rửa hình ra. Another thing that I have done is I have told clients to think about taking photos of certain things. I have a client that is going to kind of a big gathering of her family. She's older and a couple states away, and I told her she might want to think about the types of photos that she would want to take while that family was together. And I think they were together for the last time in a certain location. Dạ, và có một cái hoạt động khác mà cô đã dùng, tức là cô đã nhờ thân chủ của mình nghĩ về, tức là họ sẽ tự chụp hình một số cái hình ảnh nào đó. Thì cô có một thân chủ đang chuẩn bị là sẽ tham dự một cái cuộc họp mặt gia đình. Thì cái thân chủ của cô thì là người khá là lớn tuổi, và cái nơi đó thì nó cũng khá xa, nó cách đó vài bang lận. Và cô có nói với thân chủ của mình là có thể là sẽ nghĩ về những cái loại ảnh, những cái bức ảnh nào mà thân chủ sẽ muốn chụp. Rồi khi mà gia đình đang họp mặt lại với nhau thì cô nghĩ rằng đó có thể là cái lần mà họ sẽ ngồi lại với nhau, họ sẽ họp mặt lại với nhau ở một cái nơi nào đó. I think there's a question. Another question. For the clients who have suffered trauma, he or she may experience that kind of trauma again when looking back at his or her story through those photos. Sure. I mean, that's definitely a possibility, and one that you would just need to be really careful in talking to a client about using this type of therapy, and just be very clear about it, about the purpose and about the type of photos that you would look at. And yeah, you definitely don't want to cause more trauma to an individual. Dạ, ở đây thì có một câu hỏi là nếu như mà đối với những cái thân chủ mà họ đã từng bị sang chấn tâm lý thì có khả năng họ sẽ bị sang chấn hơn khi nhìn lại câu chuyện của mình qua cái bức hình đó hay không. Thì câu trả lời của tiến sĩ Horst là cái điều này chắc chắn là một cái điều có khả năng xảy ra, và do đó chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận khi chúng ta trò chuyện với thân chủ, khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp trị liệu này. Thì trước tiên là chúng ta phải rất là rõ ràng về cái mục tiêu của cái cách trị liệu này, và chúng ta cũng phải trao đổi với thân chủ rất là rõ ràng về những cái hình ảnh nào mà chúng ta sẽ xem xét lại.
Và dĩ nhiên là ở cái vai trò người trị liệu thì chúng ta sẽ không có muốn là sẽ gây thêm sang chấn cho thân chủ của mình nữa. Okay. I'm going to move on because we have one more to finish up, which is digital storytelling, which is a type of narrative where you're basically using still images, videos, audio, text. You're basically creating like a multimedia story with images being a big part of that. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phương pháp tiếp theo, đó chính là kể chuyện mà dùng cái phương pháp dựa trên kỹ thuật số. Thì ở đây nó cũng là một cái dạng mà chúng ta kể chuyện, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ dùng những cái hình ảnh, những cái video hoặc là những cái đoạn âm thanh hoặc là văn bản. Thì khi đó chúng ta sẽ tạo ra một cái câu chuyện mà nó là đa phương tiện, trong đó là nó sẽ bao gồm cả hình ảnh. So the steps, you want to think about the type of story that you want to tell. You think about the emotions of the story. You might think about a moment that really defines the experience. Và ở đây là một số bước để chúng ta thực hiện cái phương pháp này. Tức là đầu tiên chúng ta phải nghĩ về cái kiểu câu chuyện nào mà chúng ta muốn kể. Rồi chúng ta cũng phải nghĩ về những cái cảm xúc mà nó chứa đựng trong cái câu chuyện đó. Và chúng ta cũng cần nghĩ đến những cái khoảnh khắc mà nó sẽ xảy ra hoặc nó sẽ tạo nên một cái trải nghiệm nào đó. Then you find visuals and sounds that kind of bring the story alive. And then you kind of assemble those pieces and then you produce the story and share it. Khi đó thì chúng ta sẽ tìm những cái hình ảnh hoặc những cái âm thanh mà để giúp cho những cái câu chuyện đó nó sống động hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ gom lại, chúng ta sẽ tổng hợp những cái phần này lại với nhau và chúng ta sẽ tạo nên một cái câu chuyện và chúng ta chia sẻ câu chuyện đó. There's a question. No, actually it is just linked to the feedback for the participants. They ask for the link. Okay, no problem. They asked for what? Oh, a link. Okay. This is a link to some digital story resources. Let me stop sharing my screen and reshare it. If I can find it. This is a collection of resources, examples. Cô có một cái link mà có thể cho chúng ta một số cái tài nguyên, những cái ví dụ liên quan đến những cái phương pháp này. A lot of different tools. So this is an example, real quickly. My colleague Anissa had a class she taught on death and dying, and this was an assignment. She had a digital storytelling assignment for the students. Và ở đây là một cái ví dụ. Ở đây thì một đồng nghiệp của cô là cô Anissa đã sử dụng để mà đây là cái hoạt động mà cô ấy đã dùng với lớp của mình khi mà cô ấy giảng dạy về sự sống và về cái chết. Và đây là một cái bài tập mà cô Anissa đã giao cho sinh viên của mình làm, là sử dụng kể lại một câu chuyện bằng kỹ thuật số. And so she asked the students to interview someone who had experienced a loss, and they would interview them a few times during the semester.
chịu mất mát của người thân, và các sinh viên sẽ phỏng vấn những người này một vài lần trong suốt cái học kỳ đó. And they would take photos during some of these interviews or collect photos from the individual. Và họ sẽ chụp hình hoặc trong những cái buổi phỏng vấn đó, hoặc là họ sẽ thu thập những cái hình ảnh từ những người đó. And then the students would upload the photos and music and anything else that would help tell the story. And then they would present these in class at the end of the semester. Và sau đó thì các bạn sinh viên sẽ là tải những cái hình ảnh, âm nhạc và tất cả những cái gì mà nó có liên quan đến cái câu chuyện để có thể kể cái câu chuyện đó. Và sau đó các bạn sinh viên sẽ trình bày những cái câu chuyện này ở trên lớp vào cuối học kỳ. And there's a quote there that basically a student said that this was, a lot more beneficial than writing a paper from the interviews. Và phản hồi nhận được là có một cái sinh viên nói là cái hoạt động này thì nó có ích hơn rất là nhiều so với là viết ra một cái bài báo cáo từ những cái cuộc phỏng vấn. If you're interested in digital storytelling, you can the link in the slide a couple slides ago is a great place to see examples, and there's so many examples and tools to do digital storytelling. Và nếu mà chúng ta có quan tâm đến cái phương pháp là kể chuyện kỹ thuật số đó, thì các anh chị có thể vào trong những cái link trong đó, nó có rất nhiều cái slide và nó cũng có rất là nhiều ví dụ cũng như những cái công cụ để mà chúng ta có thể thực hiện là cái phương pháp kể chuyện kỹ thuật số. So we're kind of running out of time, but I wanted to make sure, and I think they translated this. There's a document that my colleague Matthias created that is just resources for photography and social work. And I think they were going to translate this, if I remember correctly. I submitted it. Where are all the resources? There's a blank resource page. I think it's just not loaded. There are no resources, sorry. And so for digital storytelling, should be photo mapping. There's a lot of different tools and resources. Any questions? We're kind of about out of time. This just happens every year. We get talking and asking. You all are so great about asking really good questions that time just runs out. Dạ, trước khi chúng ta còn một ít thời gian đó thì không biết các anh chị có cái câu hỏi nào nữa không? Tại vì cái hội thảo này cũng như ra thì sẽ có được thực hiện hàng năm để chúng ta được dịp là ngồi lại với nhau và chia sẻ với nhau, và cô cảm thấy là những cái câu hỏi các anh chị đặt nó rất là hay, rất là bổ ích. Dạ, giờ thì không biết anh chị còn ý kiến gì nữa không ạ? There was a questions about any lessons learned from different projects. I can't think of any major mistakes. It's always good to join someone that's done a similar project or has done, used a particular tool or method before. That helps. Có một cái câu hỏi nó hỏi về là không biết là có những cái bài học nào mà có được hay không sau những cái dự án hay không, thì cô nói là từ những cái dự án mà cô đã thực hiện thì cô chưa có nhìn ra những cái lỗi nào lớn cả, và những cái dự án này thì những cái phương pháp này thì là chúng ta khi mà thực hiện thì nó đều rất là có ích,
Thì khi đó thì khi mà chúng ta có thể là sử dụng một cái, chúng ta có thể thực hiện một cái dự án tương tự như vậy, những cái dự án mà chúng ta đã làm, thì khi đó chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ hoặc những cái phương pháp cụ thể nào đó mà chúng ta đã từng biết. I had one thing to add, Chris, in preparation. Sure. Good people skills and lots of model releases. You can tell them how to use the model releases. Dạ, ở đây thì thầy Nhiêu có muốn bổ sung là khi mà chúng ta trong cái khâu chuẩn bị đó, thì khi đó chúng ta cần có những cái kỹ năng tốt, và chúng ta cũng cần có một số cái hình mẫu để mà chúng ta tham khảo. And by model release, I mean, so if you're the one taking the photographs, something that the person you're taking photographs of gives you permission to use their image in the things that you produce. Xin lỗi các anh chị, hồi nãy cái từ mà thầy dùng là model release đó, thì ở đây nó là cái nói về cái người mẫu, cái người mà sẽ xuất hiện trong những bức hình đó. Thì cô thầy nói là nếu mà chúng ta là cái người mà chúng ta chụp hình, thì cái người mà chúng ta sẽ chụp đó, và chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của người đó, cũng như về họ đồng ý về cái là chúng ta sẽ dùng hình ảnh của họ, và những cái họ cũng phải đồng thuận với chúng ta về những cái gì mà chúng ta sẽ thực hiện. Any other questions or final thoughts? Không biết các anh chị có còn câu hỏi hay là có những cái ý kiến gì thêm không ạ? You all are wonderful participants as usual. I'm always happy to share this time with you all. Thank you. Dạ. Thì cô nói là ở đây thì các anh chị Get tham dự your cell phone and take some photos, do some projects. It's so easy. Chris, thank you for your time and your good energy in presenting this evening. Much appreciated. Sure. Always fantastic participants. Well worth the late night. Well, we're going to have to drag you to Vietnam some year. Oh my goodness. Maybe now that Alyssa's off to college, maybe. There you go. There you go. All right. Have a wonderful institute. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Chris. Thank you, everybody. Thầy Long, thầy lúc nào luôn luôn tham dự. Cảm ơn cô, cảm ơn chị Tiên Dịch. Trước khi kết thúc thì anh chị mình có thể bật camera, mình có thể thả reaction trái tim hoặc là gì đó để em có thể chụp một tấm hình được không ạ? Các anh chị nhớ làm lượng giá giúp. Dạ, mọi người bật camera lên giúp em ạ. Could you please turn on your camera so that we can have a group photo before we move to the next Có thể reaction. to the next session. Thank you. Dạ. 1, 2, 3 em phải chụp lại 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn các anh chị, cảm ơn cô, cảm ơn chị Tiên Dịch. Và chúng ta sẽ có anh chị nào đăng ký hội thảo 2 thì mình sẽ rời qua phòng Zoom trong chút nữa. Cảm ơn mọi người tham dự workshop ngày hôm nay. Anh chị nhớ làm lượng giá nhỉ? So please have a rest and we'll see each other in 30 minutes. Recording stopped. Thank you very much. Thank you so much, Professor Newfield and Susan Newfield. Chào các anh chị.